வணக்கம் and welcome to Sreedharscce. நம்ம ESIC questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்ப பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஒரு சில questions ரிப்பீட் ஆகலாம். சரிங்களா? அப்படி வந்துட்டு முன்னாடியே பார்த்திருக்கீங்கன்னா நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிட்டு நம்ம போலாம். சரியா? சோ நம்ம வந்து 76ல இருந்து RC கேட்டிருக்காங்க. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Yes, till 83. So, RC நம்ம ஃபைனலா பார்த்துக்கலாம். ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையா ரீட் பண்ணலாமா, ரீட் பண்ண வேண்டாமா, கஷ்டமான கொஸ்டினா லாஸ்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 84th கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு? எஸ், தட் இஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். எதுல வந்துட்டு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். மிஸ்ஸ்பெல்ட் ஆர் இன்அப்ரோப்ரியேட் வேர்ட் அதை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பார்க்கலாம், பாருங்க. ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கான்ட்டு பார்த்துடலாம். இன்கேஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த இடத்துல பொருத்தமான வார்த்தை கிராமட்டிக்கலா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ரெஃபர், REFFER. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்டே தெரியுது ரெஃபர் தான் தப்புன்னு. REFER ரெஃபர், ரெஃபரன்ஸுக்கு REFER போட்டாவே போதும். அந்த ரெஃபர். எஸ், இங்க வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு டபுள் F கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் தான் தப்பு. ஸோ அக்வயர்டு கரெக்டா இருக்கு, ப்ராக்டிஸ் கரெக்டா இருக்கு, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கும் கரெக்டா இருக்கு. எதையும் மாத்தவல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு. அடுத்து பேசிக்கலி. ஓ, இதுவும் தப்பு. பேசிக்கலி ஸ்பெல்லிங் என்னப்பா? BASICALLY டபுள் L வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு. ஸ்விம்மிங் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கு, குவைட் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கு, யங்ஸ்டர்ஸ் கரெக்டா இருக்கு, ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் அதுவும் கரெக்டா இருக்கு. அப்ப எது தப்பா இருக்கும்? ஸ்விம்மிங் as a game has become quite popular. So become more popular, quite popular, largely popular. So quite அமைதியான பாப்புலர் அப்படின்றத சொல்ல முடியுமா? இந்த குவைட் சைலண்ட் அர்த்தம், இந்த குவைட்க்கு சைலண்ட் அர்த்தம். ஸோ லார்ஜ், ஸோ நிறைய அப்படின்னு சொல்லும் போது குவைட் தான், QUITE. இதுதான் வந்துட்டு லார்ஜ், வெரி, கம்ப்ளீட்லி. ஸோ இதெல்லாம் மீன் பண்றது நம்ம குவைட், QUITE. அப்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு குவைட் பாப்புலர் வரணும், சைலண்டான பாப்புலர் கிடையாது. இந்த குவைட் கிடையாது, இந்த குவைட் வரணும். A speech is அதேதானா? ஓகே, பார்த்தலாம். ஆடியன்ஸ், ஆடியன்ஸ் ஸ்பெல்லிங் இன்ஃபார்மல் ஸ்பெல்லிங். ரிப்போர்ட், ரிப்போர்ட் வரணும், ரெப்போர்ட் கிடையாது. ஸோ லிசனர்ஸ் கரெக்டா இருக்கு, தட் இஸ் report, REPORT. E வரணும். So third part contains there. Each one of us should. Cultivation, cultivation spelling correct, abilities spelling correct, attitude spelling correct, confidence spelling correct. So இப்போ வந்து பொருத்தமான வார்த்தை இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Each one of us should cultivation the abilities, should cultivate the abilities. So இங்க cultivation noun கிடையாது, cultivation the abilities என்றது கரெக்ட் இல்ல. So should, can, could, will, would, may, might. So மாடல்ஸ் வரும்போது பக்கத்துல V1 யூஸ் பண்ணும். இங்க வந்துட்டு cultivate அப்படின்னு சொன்னா போதும். கல்டிவேஷன் சொல்றப்போ அது noun ஃபார்முக்கு மாறிடுது. So that is cultivate, should cultivate the abilities அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டா மீனிங்ஃபுல்லா சென்டென்ஸ் அமையுது. So that is cultivate. A part. Next filler வந்தாச்சு. At Parliament Museum, technology and dash provide excellent support to the narrative of Indian democracy. Technology and innovativeness provide. Technology and innovation தான் சொல்லுவோம், innovativeness கிடையாது.
technology and innovation. Provide excellent. Yes. Next, if the bee disappeared the face of the earth, disappeared off, fade away, fade off. So இதெல்லாம் வரும்போது மறையிறது. So இதுக்கு வந்து disappeared OWF off யூஸ் பண்ணும். Yes, OWF. Preposition of கிடையாது, that is OFF. Disappeared off the face of the earth. Yes, மறையிறது first. Gardening is a creative pastime and a right step towards maintaining the environment, protecting the environment, conserving. Now that is protecting the environment. Last என்ன கொடுத்திருக்காங்க நான் protecting the environment அப்படின்றதா சொல்லும். Wildlife conservationists say that the Himalayan brown bear dash two major threats. Himalayan brown bear faces two major threats. Suffers, no, diseaseல எதனா வந்துட்டு சஃபர் ஆயிருக்கா இல்லையே. So has two faces. No, அதுக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கா? No. Oh sorry, அதுக்கு ரெண்டு two major thread இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. So the Himalayan brown bear has two major threats. So ரெண்டு வந்துட்டு threatening இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வருது. So அது தப்பு. Meets கிடையாது. So that is faces. Problem face பண்ணது அப்படின்னும் போது the Himalayan brown bear faces two major threats. 93. Although Aurangzeb's predecessors were dashed towards the religions, he enforced strict Islamic law called the Fatwa Alamgiri. Yes. Silent. Predecessors were silent towards, no, quiet. Ado silent da adu kediyadu. Tolerant. That is tolerant towards the religions. So அவங்க கிட்ட ஒரு சகிப்புத்தன்மை இருந்தது towards the religions அப்படின்னும் போது tolerant சொல்லணும். புறக்கணிக்கிறது கிடையாது. That is tolerant. சகிப்புத்தன்மை. Next error spotting கேட்டிருக்காங்க. Democracy is unlikely to break out in Beijing, but the coronavirus crisis may create an opening for a softer form of authoritarianism. எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. So democracy is 2 plus V1 to break out in Beijing, but the coronavirus crisis may create. So all are correct. No error. Many in the party elite remain deeply skeptical of the Vermont senator, but rank and file voters do not share that hesitate. So hesitation. Do not share that hesitation. That is fourth. நம்மளுக்கு வந்துட்டு hesitate அப்படின்றது வராது. நம்மளுக்கு noun form வரணும். Hesitation அப்படின்றத கொடுக்கணும். Yes, fourth point. Fourth part contains here. Democratic candidates separated by their attitudes. Democratic candidates were separated by their attitudes or are separated by their attitudes. So passive voiceல சொல்லும்போது நம்ம வந்துட்டு கூட helping verb ஓட சேர்த்து எழுதணும் second part. In his first public appearance since the impeachment inquiry, Trump's former national security advisor made news by suggesting what his book may reveal. No error. As I reached the hospital, I had found a great rush of visitors. So நான் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலை ரீச் பண்ணும்போது ரஷ்ஷா இருந்தது. ஸோ விசிட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கூட்டமா இருந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்துட்டு ஹேட் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்?
ஒரு 2 ஆக்ஷன்ல எந்த ஆக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நடந்துச்சோ அது had யூஸ் பண்ணும். ஸோ கூட்டமா இருந்தது, அதுக்கப்புறம் போய் ரீச் ஆனீங்களா, ரீச் ஆன பிறகுதான் தெரிய வந்துச்சு கூட்டமா இருக்குன்னு சொல்றது. அதனால அங்க had வரக்கூடாது. எஸ். ஸோ நார்மல் V2 எழுதுனா போதும். As I reached the hospital, I found a great rush of visitors whose relatives had been admitted there for one or the other ailment. So second part contains the error. One should study the history of his country. One should study the history of one's country. So one and start பண்ணா அங்க one and தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். So ஒருத்தவங்களுடைய country நம்பது one's country. So history of one's country. இப்போ எங்க error இருக்கு, நம்மளுக்கு part 2 contains the error. It is interesting to note that the greatest lines in poetry are simple and yet there is with them some quality. It is interesting to note that the greatest lines in poetry are simple. So correct ah irukku. And yet there is with them some quality. That is also right, which makes them. So quality அப்படினு வரும்போது uncountable noun, which makes correct தான் them outstandingly great. So no error, எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு. No error for this question. So remaining நம்மளுக்கு இன்னும் என்ன இருக்கு, RC reading comprehension பார்த்துடலாம். reading comprehension சின்னதா பெருசா இது. So question பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம். first question என்ன இருக்கு, in the passage the author is primarily interested in. அதாவது passageல எதை வந்துட்டு ஆத்தர் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அது ஃபுல்லா படிச்சாதான் நம்மளுக்கு தெரியும். The author of the passage would be most likely to agree with which of the following statement about Milankovitch theory. Milankovitch theory பத்தி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அக்ரி பண்ணது அப்படின்றத சொல்லணும். ஸோ இதுவும் ஃபுல்லா படிச்சாதான் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்றது தெரியும். இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஸோ இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின், அந்த இன்ஃபரன்ஸ் வந்து பேசேஜ்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இன்ஃபரன்ஸ் about isotopic record taken from ocean sediment would be less used to researchers if which of the following were true. Next inference based question da about precipitation formed from evaporated ocean water. Next passage. So true. இது passage full-ஆ படிச்சாதான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். It can be inferred, inference based question, calcium carbonate shells. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா கால்சியம் கார்பனேட் செல்ஸ் எங்க இருக்கு அந்த கீவேர்ட் எடுத்துட்டு அங்க சர்ச் பண்ணி அந்த இடத்த மட்டும் அந்த பேசேஜ் மட்டும் படிச்சு அந்த பேராகிராஃப் மட்டும் படிச்சு அதுக்கப்புறமா அதனோட இன்ஃபரன்ஸ் சொல்லணும். எஸ். The purpose of the last paragraph of the passage is to. So what is the purpose of last paragraph? Last paragraph என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். So last paragraph நான் மென்ஷன் பண்ணிச்சு, அப்ப நம்ம வந்து last paragraph படிக்கணும். அடுத்தது, which among the following is most similar? Similar word for enriched. Enriched அதுக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன மீனிங் கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். enthusiasm இருக்கா, இல்ல ensure பண்ணுதா, enhance பண்ணுதா, எத்திக்கலா, ஸோ விகரா, எது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வந்துட்டு வரலாம், பேசேஜ் படிச்சிடலாமா? ரெண்டு விதமா நம்ம வந்துட்டு ஆர்சி அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 7 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா, 7 to 8 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா, அந்த 7 to 8 கொஸ்டின்ல ஒரு 2 கொஸ்டின் ஆர் 3 கொஸ்டின் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னது வொக்காபுலரி பேஸ்டு சினோனிம்ஸ் ஆன்டோனிம்ஸ் அப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த வேர்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த அட்ஜசன்ட் லைன்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணி அங்க ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இன்டைரக்ட் கொஸ்டினுக்கு எல்லாமே ஸ்கிம் பண்ணி படிங்க. ஸ்கிம்மிங் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு பேசேஜும் ஒரு மேலாடை மாதிரி ஃபுல்லா எடுத்து படிச்சு அதை வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இதுதான் சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு சொல்லணும். எஸ். ஸோ இப்போ பாப்போம். இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மீடியம் சைஸ் பேசேஜ் தான். எஸ். ஸோ ரொம்ப பெருசு கிடையாது, ரொம்ப சின்னது கிடையாது. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதையும்
நம்ம ரேண்டமாக தான் படித்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தேன்னா நீங்கள் படிக்கிறதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்களா இல்லை வந்துட்டு கீ எனக்கு ஆன்சரில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்களா? கீ கொஷின்லேருந்து கீ எடுத்துக்கோங்க. அதாவது கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு கொஷினில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், இன்ஃபரன்ஸ் அபவுட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 78 inference about isotope record. So isotope record taken from ocean sedimentation. So அந்த லைன் எங்க இருக்கு அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை மட்டும் படிச்சு ஆன்சர் பண்ணு. எஸ், ஸோ இது பாப்போம். அப்படிதான் நான் பண்ண போறேன். மெலன்கோவிச் ப்ரப்போஸ்ட். இப்போ வந்து பேசேஜ் எதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் படிச்சிடலாம். படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரேண்டமா போலாம். Melankovitch proposed in the early 20th century that the ice ages were caused by variation in the Earth's orbit around the sun. For sometimes already in the passage நம்ம பார்த்த passage தான் சரிங்களா, previous 2-3 பேப்பருக்கு முன்னாடி பார்த்த passage தான். Sometime this theory was considered untestable, largely because there was no sufficiently precise chronology of the ice age with which the orbital variation could be matched. அதாவது earthல இருக்கிற ஆர்பிட் அதுல சேஞ்சஸ் நடக்கிறத பத்தி ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க சரிங்களா. அதை வந்துட்டு என்ன ப்ராசஸ் நம்ம யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரு தியரி வச்சு என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் நடக்குது, ஸோ அதை பத்தி ஒரு ரிசர்ச் பண்றாங்க. ஒரு நியூ இன்வென்ஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு நியூ ரிசர்ச் பண்றாங்க சரிங்களா. அதுக்கு நியூ டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்றாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு மெலன்கோவிச், ஸோ மெலன்கோவிச் தியரி அப்படின்றத வந்துட்டு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்றத பார்க்குறாங்க. ஸோ முக்கியமாக எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ஏஜஸ்ல பார்க்குறாங்க. டு எஸ்டாப்ளிஷ் such a chronology, it is necessary to determine the relative amount of land ice that existed at various times in the Earth's past. So முன்னாடி land iceல என்ன வேரியேஷன் நடந்தது, இப்போ என்ன இருக்கு, ஸோ என்ன வேரியேஷன் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு, அதை பத்தி ஒரு எவாலுவேஷன் எடுக்கிறாங்க. எஸ், அதை பத்தி ஒரு டெஸ்ட் பண்றாங்க. அது மெலன்கோவிச் தியரியை வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்படி recent discovery makes such a determination possible. ஸோ முன்னாடி இருக்கிற டெஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு போதுமானதா இல்லை. அதனால நியூ ஒரு டிஸ்கவரி ஒரு நியூ மெத்தடை ஃபாலோ பண்றாங்க. அதை பத்தி சொல்றாங்க. ரீசன்ட் டிஸ்கவரி மேக்ஸ் அந்த நியூ மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, ஸோ பாசிபிளாக இருக்கும். ரிலேட்டிவ் லேண்ட் ஐஸ் வால்யூம் ஃபார் கிவன் பீரியட் கேன் பி deduced from the ratio of two oxygen isotopes 16 and 18. So அந்த ஒரு டெஸ்ட் ஒரு டிஸ்கவரியில லேண்ட் ஐஸ் வால்யூம் முக்கியமா வந்துட்டு ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்ஸ் அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. 16 and 18 found in ocean sediments. So ocean sediments நம்ம கீழே பார்த்தோம் இல்லையா. So ocean sediments, isotope ocean sediments. So அதுக்கான ஆன்சர் இதுதான். A recent discovery makes such a determination possible. Relative land ice volume for a given period can deduced from the ratio of two oxygen isotopes. One is 16 and 18 found in ocean sediments. Almost all the oxygen in water is oxygen 16, but a few molecules out of every 1000 incorporate the heavier isotope 18. So when an ice age being the continental ice sheets grow steadily reduce the amount of water evaporated from the ocean. So water evaporated from the ocean அடுத்தது நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் அதனுடைய இன்ஃபரன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இங்கேயே இருக்கு. At most all the oxygen in water 16, but a few molecules out of 1000 incorporate the heavier isotope 18. When an ice age begins, the continental ice sheets grow steadily reduce the amount of water evaporated from ocean that will eventually return it, because heavier isotope turn to be left behind when water evaporates from the ocean surface. The remaining ocean water becomes progressively enriched. So ocean water becomes progressively enriched in oxygen 18. That is, what is the meaning for enriched? That is enhanced, increased or enhanced க்கு வந்துட்டு enriched அப்படின்றது மீனிங். நம்மளுக்கு synonyms கேட்டிருக்காங்க. The degree of enrichment
can be determined by analyzing ocean sediment of the period. Yes, that is enough. Last passage கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா. However, it is important to note that the other factors such as volcanic particulates or variations in the amount of sunlight received by the earth could potentially have affected the climate. The advantage of the Milankovitch theory is that it is testable. So Milankovitch theory is testable, that is new method of invention. As a new method use பண்றாங்க techniques to analyze about Earth's orbit. Yes, it is testable. Changes in the Earth orbits can be calculated and dated by applying Newton's law of gravity to progressively earlier configuration of the bodies in the solar system. Yet the lack of information about other possible factors affecting global climate does not make them unimportant. So, இப்ப பாப்போம். In the passage, the author is primarily interested in suggesting an alternative to outdated research, now introducing a new research method. So முக்கியமா வந்துட்டு introduction பத்தி மட்டும் தான் சொல்லிருக்காங்களா, and called an accepted theory into question. Accepted theory into question, now emphasizing the instability of data gathered from the application of a new scientific method. Presenting, yes, that is introducing or presenting a theory and describing a new method to test the theory. Yes, so new method to test the theory, that is important. The theory is Milankovitch theory. So presenting a theory and describing and the theory என்ன சொல்லுது, so எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க. That is fourth option. The author of the passage would be likely to agree with which of the following statement about the Milankovitch theory. It is the only possible explanation for the ice age. Not only the possible explanation. So it is too limited to provide plausible explanation. Now it cannot be tested. It is tested and confirmed. So that is also not true. We cannot agree that. It is one plausible explanation. So not only one for the ice ages. So that is one of the reasonable explanation அப்படின்றதா சொல்றாங்க. That is, it is one plausible explanation. Yes. So fourth option. It can be inferred from the passage that the isotope record taken from ocean sediment. Isotope record taken from ocean sediment. So அதை பார்த்தோம்ல, would be less useful to researchers. ஏன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். It indicates that lighter isotope of oxygen, now it had far more gaps. Yes, far more gaps in its sequence that the record. So இங்க 1000 இயர்லாம் வந்துட்டு நான் ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது பார்த்தேன். அது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம், பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ம் 1000 இயர்ஸ்ன்னு இருக்கு. ஸோ இதை படிச்சிடலாம், ஏன்னா நம்மளுக்கு அங்கே இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம். The dated isotope record shows that the fluctuations in global ice volume over the past several thousand years have a pattern. An ice age occurs roughly once every 1,100,000 or 1 lakh years. So ice age occurs எப்போ வந்துட்டு ice age நிகழும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. Once every 1 lakh years once, அதுதான் வந்து நிகழும். ஸோ 1 lakh once, அதாவது 1 lakh years once நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் அது வந்துட்டு கஷ்டமா இருக்கு நம்ம அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்றது அப்படின்றத சொல்லுவோம். That these data have established a strong connection between variation in the Earth's orbit and the periodicity of the ice ages. Yes. It indicates the 1000. It had far more gaps in the sequence that the record had taken from the rocks on land. It indicates the climate shift. Now it indicates that ratio of oxygen. Now, so we are talking about ocean sediments would be isotope record taken from the ocean sediment would be less useful to researchers. Researchers yeah வந்து less useful. So 1000 years 1 lakh years once
எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு less useful to researchers அப்படின்றத சொல்றாங்க. It had far more gap in the sequence that the record taken from rocks on land. That is true. Yes. In case rocks on land அப்படின்றதும் அங்க இருக்கு. போயிட்டு நீங்க பார்த்தனா உங்களுக்கு we can get the answer. So it induces the ratio of oxygen. No. So நம்ம isotope record taken and also it is less useful for researchers ஏன்றத பத்தி தான் நம்ம சொல்லணும். Yes, rocks on land அதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So rocks on land. So இருக்கு பாருங்க. Sediment specimens taken from different continental locations. Second, it is more continuous record that the taken from rocks on land. Because of these advantages, sediments evidence can be dated sufficient accuracy by the method precise chronology of ice age, the dated isotopes. அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு dated isotopes க்கு வந்திருக்காங்க. So the next one, what is the answer for this? Second. It can be inferred from the passage that precipitation formed from evaporation ocean has the same isotope ratio as ocean water. Now, less oxygen 18 than oxygen than does ocean occur. Now, less oxygen 18 than has the ice contained in continental ice sheets, a different isotopic position. So continental ice sheets கிடையாது, that is the same கிடையாது. So இதுதான் நம்ம பார்த்தது. Less oxygen. So இங்க precipitation formed from evaporated ocean water. Evaporated ocean water அப்படின்றத நம்ம படிச்சோம். So that is less oxygen 18 than எதை விட ocean water ஓட less oxygen 18. அது வந்துட்டு அங்க சொல்லிருப்போம். Next. According to the passage, which of the following is true? எது உண்மை? The last ice age occurred about 25 years ago. Now, ice age have lasted about 10,000 years. 1 lakh தானே? 10,000 years கிடையாது. 1 lakh. Ice ages have occurred about every 1 lakh years for at least the last several 100,000 years. Only 3. It can be inferred from the passage calcium carbonate shell. Calcium carbonate shell எங்க இருக்குன்னு பாப்போம். அதனோட inference. Calcium carbonate shell. I saw somewhere. So calcium carbonate. Yes, here it is. The degree of enrichment can be determined by analyzing ocean sediment of the period because these sediments are composed of calcium carbonate shells of marine organisms, shells that were constructed with oxygen atmosphere drawn from the surrounding ocean. Calcium carbonate, so composed of calcium carbonate shells of marine organisms, shells that were constructed with oxygen atoms drawn from the surrounding ocean, are not as susceptible to deteriorations as rocks, are less common in sediments formed during ice age, are found only in areas that were covered by iceland, contains radioactive now, reflects the isotopic composition of the water that the time shell were formed. Yes, that is true. Reflects the isotopic because that is the formation of calcium carbonate shells. அதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. So that reflects the isotopic composition of the water at the time shells were formed. Next, the purpose of the last paragraph. Last paragraph உடைய purpose பார்த்தோம் இல்லையா? Last, the advantage of the Milankovitch theory is that a testable change in the earth orbit. Yes, offer a note of caution. So that creates alert to us, that offer a note of caution.
Next is similar meaning for enrich. அங்கே பார்த்தோம் enrich, increase or enhance something அப்படின்றத நம்ம படிக்கும்போது நம்ம சொன்னோம். Enthusiasm, no. Ensure, that is enhanced. Enhanced is the right answer. So that's all about this explanation. So இது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ணேன். Keep watch Sreedharscce Tamil. Thank you.